How are you doing? Welcome to AzimioCast. I'm your host, Christine Ger, and this is the political show you did not know you needed. In studio with me, I'm back with the two gentlemen discussing about Azimio Manifesto and what stood out for us. And last time we spoke about several things, and there's one that there's some actually that I feel like we still need to talk about. Mr. Onsarigo, the last time I hosted you during the Father's Day, when you're celebrating Father's Day, you mentioned something about the Baba having a soft spot when it comes to women. And when I was going through the manifesto, there's a point where there's Azimio la akina mama. So, how would you explain this to the women watching out there, the single mothers watching, mimi kama mwanamke, ni nini unaweza niambia, Okay. Unajua wanasema akina mama ndio uti mgongo wa taifa. Backbone. Yes. I got it. Yeah, so kwa hivyo Mheshimiwa Odinga mwenyewe amekuwa akisema kwenye mikutano yake ya hadhara ya kwamba atashughulikia sana mambo ya akina mama. Na hasa wale akina mama ambao ni wajane na wengine pia ni single mothers. Na amekuwa akisema kwamba tusipowashughulikia wakina mama ambao ni wajane, widows na single mothers, uende kawa watarudi nyuma sana. Kuna kina mama wengi sana ambao wako na watoto. Yeye ndio mama, yeye ndio baba. Na kuhakikisha kwamba wameenda, kwa mfano wameenda shule, mama lazima atafute pesa. Yeye ndio mama, ni yeye ndio baba. Na kwa hii manifesto nashukuru kwa sababu Mheshimiwa Raila amehakikisha kwamba ameiweka kama ajenda kubwa sana ambayo inasimama peke yake kidete kwa hii manifesto, na amesema kwamba atashughulikia sana mambo ya kina mama. Kwa mfano amesema kwamba atahakikisha kwamba yale ambayo yanaitwa kwa mfano sanitary towels kwa wale ambao wanaenda shule itakuwa katika hizi factories za huko mtaani ambazo tutengeneza, ndio kuhakikisha kwamba kila shule itakuwa na sanitary towels. Pia amesema sana mambo ambayo yanahusu support program ya kufanya biashara. Kuna akina mama ambao ni wajane na pia ni single mothers, okay, ambao wanahitaji msaada kutoka kwa serikali ili wafanye kwa mfano ukulima. Watakuwa na special fund yao ya kuwasaidia. Pia amesema mambo ya ubakaji na I hope unaelewa mambo ya ubakaji ni nini. Mambo ya rape. Mambo ya kijinsia ya kina mama. Amesema ya kwamba serikali yake itatenga vituo maalumu katika kila hospitali Kenya mzima na zahanati za hospitali Kenya mzima ya kushughulikia mambo ya kina mama. Kwa mfano kama mama amedhulumiwa huko nyumbani na bwana yake, amekuwa victim ya domestic violence, unaelewa, kutakuwa na kituo maalum ambapo hawa kina mama wataenda na watapata huduma. Pia amesema mambo ya sayansi, mambo ya teknolojia na mambo ya ufundi watahakikisha ya kwamba imewekwa kwa syllabus ya shule, ya kuhakikisha kwamba akina dada ambao ni wachanga kwa sasa na watakuwa akina mama wakikuwa wakubwa watapata nafasi ya kusoma mambo ya sayansi na teknolojia. Unajua wamesema kwamba akina dada wa kike wamebaki nyuma mambo ya sayansi, mambo ya teknolojia na mambo ya ufundi. Hii wanaita STEM. So science, technology and mathematics. Kuhakikisha kwamba imewekwa kwa syllabus za shule na akina dada wetu wapate nafasi. Lakini la muhimu sana ni ile wapate msaada kutoka kwa serikali ili wapate kulipia watoto wao karo, na pia watapata kulipwa wakikuwa likizo ya maternity. Kwa mfano wakishajifungua watapata, kuna program ambayo itatengenezwa na serikali ya Azimio ya kisha kwamba ukikuwa nyumbani unanyonyesha mtoto wako, serikali na kulipa kiasi fulani ya pesa, kati ya mambo mengi sana. Okay, all right. So these the agendas. What are some of them that you, the two of you, and also me, what are some of them that you feel stood out and you feel like you'll want the person who's watching this to also know that it has affected you? Maybe there's also someone else
who will benefit from it? What is it that has stood out for you from this 10 points agenda, like the manifesto, the 10 promises, or what you're going to do when you get to power? A couple of them obviously stand out for me. We want to build a country of industrialization, a country of manufacturers. We want to support our local manufacturing. What that then means is it's a perfect way of creating employment. So employment has been a big problem in this country. And if we're able to sort that out, even the 6K numbers that Dennis has said is 2 million, it's quite possible that if you create so many jobs in the first 3, 4, 5 years, the number of people on the 6K stipend per month will go down. So we're not saying we're going to support 2 million people. We don't want to support 2 million people till the end of the country. No. We're starting off with 2 million in the hope that as we create employment, we will remove certain families who have now climbed the economic ladder out of that pool. Yeah. And on the maji kwa kila boma, how do you see that happening, especially in dry areas? I know theoretically kuna kitu nilifunza huko shule when I was back in high school, but siwezi kumbuka vizuri because ukichimba ufike huko chini kuna maji, because they usually say that we all live. So how is that going to be possible in very, very dry areas? And when you say maji kwa kila boma, is it that you're going to chimba boreholes in each and every boma, or is it going to be at a central place where everyone has access to it? How is it going to happen? It's a mix of things. One, Kenya is blessed with a lot of rain. Okay. There are countries like Israel and Egypt which get way less fresh water than we do. Yet they're able to provide drinking water to all their people. The idea here is that where possible, number one, you build dams that hold water. So water harvesting. You know, is it a government policy that all new houses will have to have rainwater harvesting facilities? Number one. Number two, to build water dams and water ponds in the dry areas of the country, like Honorable Dinga said yesterday in Ukambani. In certain areas, the government will have to dig boreholes. The intention here is to provide community water points. So whether it is a hospital that is serving a community, they will have a water point. If it's a school that's serving a community, they will have a water point. In a village, in villages, there will be water points. Those who can afford to connect the water to their homes will be allowed to connect it to their homes. But we're basically saying 50 years and after independence, there's no reason why our people should go without water. Why our women should walk 10 kilometers, 20 kilometers, looking for drinking water for their families. We want to bring that water into close. Kuongezea tu kwa vile ndugu yangu Ketta amesema kwa lugha sasa ya taifa, ni kwamba huu mpango nilipokuwa nikisoma hii manifesto, huu mpango ni kwa kurahisisha distance, ama unaenda kiasi gani kutoka nyumbani kwenda kuchukua maji. Wakisema maji kwa kila boma, imaanishi kwamba kuna boma ambazo zitapata maji, lakini pia ni kushorten hiyo distance kutoka kwa boma mpaka mahali maji. Kwa mfano, katika sehemu nyingi katika nchi yetu ya Kenya, unapata distance mahali boma iko na mahali kuna mto ni umbali mrefu sana. Na wale ambao wanatumwa kwenda kuchukua maji sana ni wasichana. Wakifika nyumbani wanaambiwa weka vitabu hapa, kimbia uchukue maji. Anaenda anachukua maji, akiyaweka tu chini hivi na mamake anamwambia saidia kupika. Unaelewa?
hapati nafasi ya kufanya homework, hapati nafasi ya kusoma. Kwa hivyo tukirahisisha hiyo distance kutoka kwa kituo cha kuchukua maji na nyumbani, itasaidia watu wengi sana. Na pia si hivyo peke yake, pia kuna mpango wa kuweka maji kwa kila shule. Inawezekana. Inawezekana kwa sababu tukijenga mabawa kwa mfano, tujenge hizo maboholes. Mabawa ni dams. Tujenge boholes. Tujenge pia boholes na visima vya kuchukua maji. Itawezekana, na itawezekana kabisa Wakenya wakuwe na maji. Kwa mfano hapa Nairobi, tuko mwezi wa Julai. I was almost coming to the Nairobi. Tuko mwezi wa 7. Mwezi wa 7 kuna baridi na pia kuna mvua. Lakini huu ndio wakati ambapo tunapata magari mengi sana yanatembea yameandikwa clean water. Kwa nini? Tuko na maji. Tuko na kwa kila county kuna department ambayo inashughulikia mambo ya maji na iko very independent. Na pia kwa government institutions kuna departments ambazo zinapata kama hiyo kama Ministry of Water kwa mfano, wizara ya maji, ndio inapata mgao mkubwa sana wa pesa kutoka kwa serikali. Kati ya ministries, kati ya wizara mingi, mgao mkubwa sana unaenda kwa department, kwa ministry ya water. Wizara ya maji. Nini kwa mfano, tunaishi huku Nairobi na kuna maji lakini hatuna maji. Wanasema water everywhere, but not a drop of it anywhere. Kwa nini? Ni kwa sababu watu hawajawajibika. Na kwa hiyo manifesto kuna azimio la uwajibikaji. Watu wawajibike. Na hii inaanza na mwananchi na pia na serikali. Uwajibikaji. Unaelewa? Watu ambao wamepatiwa kazi wakiwajibika, hakutakuwa na utendekazi kwa serikali. Unaelewa? Utendekazi is corruption. Hapana. Corruption ni ufisadi. Accountability. People must be accountable. Kama wewe umepatiwa kazi, kama wewe ni managing director wa department fulani ya maji, uwajibike. Watu wakikosa maji, utuambie kwa nini watu hawana maji. Kwa sababu kuna maji. I feel like there's so much that we are going to gain from when Baba gets into governance and when Baba and Mama gets into governance. So there's the Juakali sector, Ketta. Kwa hii part ya Juakali, what is it here for us, sisi watu wa Juakali? Christine, as with everything else in this manifesto, there's those linkages. There's the forward linkages and the backward linkages. So allow me to speak about Juakali within those linkages. This manifesto, Baba talks about one county, one product. The intention is that every county should have a factory. But at the same time, the intention is that the county must also buy local things. So both the national government and the county government are expected that they will be buying local produce. Now, there's a pilot that is being undertaken in Ngara by the Ministry of Housing, where they worked in tandem with the local Juakali artisans to provide the windows, the doors for the housing projects there. And the results of it are amazing. Okay? That it's actually possible to enable our Juakali people to do business with the government. But what Azimio intends to do beyond that is to ensure that the Juakali artisans who through years of work have gained experiences in various things, there's something called recognition of prior learning. It's a way of giving somebody a certificate without necessarily going through the formal education cycle. Baba is saying the TVET in this country will be better equipped so as to train people in technical proficiencies. Okay? That government departments
will not be allowed to import things like furniture. That way, our local Juakali artisans will be provided with markets. Yes. But Juakali is not only about artisans. There's also those ones, the creative industry, and Baba intends to support the creative industry, the ICT industry, have digital hubs across the entire country, continuous training so that people are always improving on their skills. So I believe that's one of the reasons why we as Kenyans must vote for this ticket of Baba and Martha. Yes, you've answered my question. Ile yenye ilikuwa nakuja kuleta ya mwisho, why someone should vote for Baba and Martha, but ushajibu. Unafeel mtu anafaa kuvote juu ya nini? Nafikiria, unajua, kwa zaidi ya karibu miaka 40 sasa, watu wengi sana wamekuwa kwa hii safari ya kujaribu kuingia kwa serikali kupitia kumuunga mkono Mheshimiwa Raila Odinga, na kuna wale ambao wameaga dunia wakingoja Raila Odinga kuwa rais. Kuna wale ambao walizaliwa sasa wanaelekea miaka 40 bado wanasikia Raila anataka kuwa rais. Ni wakati wake. Huu ni wakati wake. Na kama kweli tunajali Kenya, vile tunajijali sisi, huu ni wakati wa kumpatia Mheshimiwa Raila Odinga nafasi ya kuhakikisha kwamba ameweka Kenya katika ramani ama kwa map, the global map of the Kenyan of the world. Na kusema hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama wakati wako umefika wa kuwa rais, na vile ushafika, ni sisi wote sasa kama wafuasi wake, wafuasi wa Martha na wafuasi wengine wote chini ya huu muungano wa vyama 24, chini ya muungano wa Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, One Kenya Coalition Party, tujitokeze kwa wingi, na sisi wote hiyo siku ya kura, usiku wa kuamkia kupiga kura, tununue firimbi. Tuhakikishe ya kwamba kila kijiji, kila kitongoji, watu waamshane na firimbi, tuende tumpigie kura, kwa sababu ni wakati wetu umefika, na Mungu ashasema ni wakati wake. So tumpatie nafasi akuwe rais. Hapo kwa firimbi niko na yangu. So maybe Christine, before you cut, so back to the Juakali thing. One of the reasons why Kenyan products are very expensive is the cost of power. So it doesn't matter whether it's a Juakali operation or it's a big industrial manufacturer. Everybody suffers from the cost of power, and the final product produced is expensive because of cost of power. If you want our Juakali artisans, Juakali industries, and our industries, manufacturing industries, to be competitive, Baba is saying lazima bei ya stima itarudishwa chini. Yes. If for any other reason you lack something to vote for, kama wewe ni kijana na ufika kwa nyumba umepata tokens nalia ti dema hawezi kuja kwa keja, Baba anasema bei ya stima inashukishwa, watu wa watch Netflix and chills. But on that Netflix, because of the creative economy we're building, you'll be watching Kenyan produced content. Asanteni sana. Sawa. Guys, it's been really, yani mimi by the way, kama una watch na wendi kuvotea Baba, mimi sijui Baba na Mama, mimi sijui shida yako iko wapi. Anyway, I'll vote for this guy because I want someone, a leader who can listen to me, a leader who will support me as a woman, a leader who understands women, and Martha is there. Guys, nyumba iko complete. I mean, State House itakuwa too complete. So anyway, thank you so much for coming, guys. Asanteni sana kwa hii siku ya leo. I think this has been just one amazing topic, and nimelana a lot. Hata Swahili zingine. By the way, I'm usually not that trusty, but well, nimelan vitu zingine hapa. Thank you so much, Mr. Dennis, and thank you, Ketta, for coming for this one. Until next time, good people, tunasema inawezekana.